Good morning, children. So we completed our first 5 units. So all the 5 units are more important. So நம்ம daily lifeல நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல நம்ம பார்க்குறதுல எல்லாத்துலேயுமே we can apply that laws. So how the electricity is more important அப்படின்றதுல நம்ம கிளியராகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். இன்னும் ஹையர் கிளாஸில் இன்னும் எக்ஸ்பிளைண்டாக படிப்போம். ஸோ இந்த பேசிக்லாம் தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் அண்ட் மோர் ஈஸி ஃபார் இன் யுவர் ஹையர் ஸ்டடீஸ். சரியா? ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் இல்லாமல் நம்ம லைஃபே இல்லை. ஸோ வி ஆர் யூஸிங் ஆல் த பிரான்ச்சஸ் ஃப்ரம் மார்னிங் வேக்கப்பில் ஆரம்பித்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும், ஈவன் தூங்கும்போது கூட வி ஆர் யூஸிங் ஃபிசிக்ஸ். நம்ம பிளட் ப்ரெஷர் ஆகட்டும், நம்ம ஐ விஷன் ஆகட்டும், ஹியரிங் ஆகட்டும், ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் கண்டெய்னிங் வித் த ஃபிசிக்ஸ் பிரின்சிபிள்ஸ். ஓகே, ஒரு சின்ன அட்வைஸ்க்குனா நீங்கள் கிளாஸ் கவனிக்கும் போது ஆல்ரெடி சொன்னேன், எனக்கு லாஸ்ட் கிளாஸு சொன்னேன் நினைக்கிறேன், பட் ஒன்ஸ் அகைன் நான் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன். டெக்ஸ்ட் புக்கும் கையில் வச்சுக்கோ. நான் எடுக்கிற பாட்டை அப்படி டெக்ஸ்ட் புக்கையும் ஸ்க்ரீனையும் தென் சவுண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோ. ஸோ ஃபுல்லாக மொபைல் ஸ்க்ரீனை மட்டுமே இல்லை லேப்டாப் ஸ்க்ரீனை இல்லை சிஸ்டம் ஸ்க்ரீனை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா ஐஸுக்கு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம பிரேக் கொடுத்து தான் பார்க்கணும். ஸோ பெட்டர் மூணையும் கம்பைன் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி பார்த்து டெக்ஸ்ட் புக்கை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. Okay, and so today we are going to start our new unit number 6, light. So light பற்றி நம்ம சொல்லலாம்னா we can explain lot of things. இப்போ நீங்கள் இந்த கிளாஸை கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்க, meantime you can hear that sound also. ஸோ இப்போ ஸ்க்ரீனில் நான் எடுக்கிற கிளாஸ் அந்த புக் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இந்த சிஸ்டத்தில். ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம டே டைமில் கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ வி கேன் சி ஈச் அதர் ஈவன் வித்தவுட் டியூப் லைட் ஆர் எனி அதர் லைட். எந்த லைட்டும் ஆன் பண்ணாமையும் நம்ம ஒருத்தர் பார்த்துக்கலாம். அண்டு வி கேன் ஐடென்டிஃபை நம்ம பெஞ்ச் இருக்கிறத, கிளாஸ் விண்டோ இருக்கிறத, ஃபேன் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா இல்லையா, ஃபேன் இருக்கா இல்லையா, இதெல்லாமே நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் இன் டே டைம். ஸோ அதே கிளாஸ் ரூமில் மிட் நைட் 12 o'clock டியூப் லைட் இல்லாமல் நம்ம உட்காந்தோன்னா வி கேன் சி ஈச் அதர். நோ, வி கான்ட். எந்த ஒரு லைட்டும் இல்லை, சரௌண்டிங் இல்லை அப்படின்றப்போ இட் வில் பி மோர் டார்க். ஈவன் நன்மூன் அப்படின்றப்போ தேர் இஸ் நோ லைட். ஈவன் ஒரு சின்ன நீரிழவு கூட லைட் இருக்காது. ஸோ வி கேன் சே வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லைட் ஒன்லி வி கேன் சி ஈச் அதர். ஸோ இந்த லைட்டும் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா, எந்த சோர்ஸ்லேருந்து லைட் ரேஸ் வருதோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த சன் இஸ் த நேச்சுரல் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட். அந்த லைட்லாம் பார்த்தோன்னா சன்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே படுது அப்படின்னா இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் தட் ஆப்ஜெக்ட். த லைட்டர் வில் டிஃப்ளெக்ட் ஃப்ரம் தட் ஆப்ஜெக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு சேரை பார்க்குறோம் இல்லை ஒரு பெஞ்சை பார்க்குறோம் அப்படின்றப்போ அண்ட் அந்த சேரில் லைட் ரே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ தட் ரிஃப்ளெக்டிங் லைட் ரே ஒன்லி இட் இஸ் ஃபாலிங் இன் அவர் ஐ. தென் வி கேன் see that object as a we can see that. அப்போது அந்த லைட் ரே மேலே படலை அப்படின்னா வி கான் see that object. நைட் ஏன் நமக்கு கண்ணு தெரியல அப்படின்னா there is no light rays which is falling on the object. அப்போது நம்ம 2 வீலரில் ட்ராவல் பண்ணுறோம், நைட் டைமில் 4 வீலரில் ட்ராவல் பண்ணுறோம். டே டைமில் பார்த்தோன்னா லைட் நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. பட் இப்போ வர பேஸ் 4லேருந்து வெஹிக்கிள்ஸ் கொஞ்சம் கிளைமேட் எல்லாம் இருந்தால் லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிருது. பட் இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு அஸ் இன் டே டைம். ஸோ ஈவினிங் டார்க் ஆரம்பிச்சிருந்து பார்த்தோன்னா it is compulsory. We necessarily need light rays to see the opposite object. ஸோ ஆப்போசிட்டில் ஏதாவது வண்டி வருதா இல்லை பர்சன்ஸ் ஏதாவது நடந்து போகிறாங்களா, சைக்கிளில் வராங்களா அப்படின்னு பார்க்குறது we are using light. இந்த லைட் போயிட்டு எந்த ஒரு சோர்ஸ் மேலே பட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்தால் மட்டும்தான் we can see that object. So we are seeing the object by the method of light. Okay, so இது some basic. So without light, நம்ம லைட் இல்லாமல் எதையும் பார்க்க முடியாது. Okay, so we are seeing the objects, all the objects with the help of light after the reflection. Reflection ஒன்று நடந்தனால மட்டும்தான் we can see the object very clearly. சரியா? இது ஒரு ஜென்ரல் இன்ட்ரோவாக எடுத்துக்கிட்டு now we are entering into the light. So we are going to give the introduction about light. So we can say in simple word, the light is nothing but it is one form of energy. Light is also a form of energy. And how it travel is, it is traveling in the format of electromagnetic waves.
So how it is traveling? It is traveling like electromagnetic waves. The branch in physics which is used to deal about the light ray is called as optics. So what is called optics? The branch in physics which is used to deal about the light ray is called as optics. Okay, so what is the light part? Light is nothing but in the format of electromagnetic waves. So our daily life we are using the optical instrument in many ways, like a science laboratory, telescopes, binocular, camera, projectors, and education, scientific and entertainment fields. Everywhere we are using the light. In the unit, we are going to discuss about spherical mirrors like concave or convex. Also, we will discuss about the properties of light. So, how it gives the reflection and refraction, and what applications we are using in that. So, everything we are discussing in this unit light. So, first we are starting with the topic reflection of light. So, what is reflection? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம். ஒரு ரப்பர் பால் நம்ம கையில் வச்சுருக்கோம். டுவோர்ட்ஸ் வாலைக்கு தூக்கி வீசும் அந்த பாலை when that bodies fall on that, it is coming back towards us. வருதா? சப்போஸ் எந்த வாலுமே இல்லை அப்படின்றப்போ நம்ம தூக்கி வீசுகிற பால் பார்த்தோன்னா it will move in forward direction. எது வரைக்கும்னா till obstacle or it reduces its speed to 0. ஸ்பீட் 0 ஆகிற வரைக்குமே இல்லை obstacle மீட் பண்ணுற வரைக்கும் it will be move in forward direction. Am I right, children? ஸோ நம்ம ஒரு பாலை டுவர்ட்ஸ் அப்டாக்கிள் வீசும்போது அப்டாக்கிளை பட்டு ரிட்டர்ன் வருது அப்படின்னா திஸ் மெத்தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ ஹவு வி கேன் define that reflection in light is when the light is fall on polished surface such as called as mirror, then it will be reflected. This reflection of light on polished surface, it obeys some laws, and about that you studied in your lower class. Last year நீ படிச்சிருக்க யூனிட் நம்பர் 6ல தான். Okay, you discussed, sorry, unit number 6ல you studied in your last year. Sorry, you have studied in your 8th standard unit number 3 and lower class நீ படிச்சிருக்க about light. Okay, and now we are going to discuss about laws of reflection, how that can be explained with the diagram. See here, plane mirror is given. So this is plane mirror, and see the bottom of mirror. மேலே பார்த்தனா பாலிஷ்டாக இருக்குது, கீழே பார்த்தனா முள்ளு மாதிரி போட்டிருக்கேன். There are lot of lines. So it indicates, it denotes it is mirror. So back side பார்த்தனா light ray penetrate ஆகுதுன்றதை இந்த மீனில் பண்ணியிருக்கேன். And this mirror is placed, its name is MN, and say we are sending the light ray from the point source A, it is traveling the point towards the mirror at the point O. It strike on the mirror at the point O. So we can see the light is traveling from A to O. So the light is coming out from the source, it is traveling towards some reflecting or some obstacle, and these light rays are called as incident light ray. It is coming out from the source. So what kind of light ray this one? This is called as incident light ray. So when it is falling at the point O, after falling at the reflecting surface, it is reflecting back or it is bounced back. This bouncing back of effect is called as reflection of light ray. It is bouncing back, and say now it is traveling the path of OB, and this OB is called as the reflected ray. So this is what AO is called as incident ray. This OB is called as reflected ray. So where it is meeting these two at the point O, and to cut the O, we are drawing the straight dotted line here. Straight perpendicular line is drawn here. It is given with the name N dash. It passing through the point O. And this is normal. இதை நம்ம தான் ட்ரா பண்ணுறோம். எப்படி ட்ரா பண்ணுறோன்னா, ரெண்டு லைனும் மீட் பண்ணுற பாயிண்டில் கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டாட் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்றோம். It meets at the point O, and this N dash, what I told, this is nothing but a normal. And from normal, you understood what is normal? So here 3 points we have to understand. One is incident light ray. So in this diagram, which one is incident light ray? Give that name. Yes, very good. That is AO. Good.
And next is reflected right ray. So what is that? That is OB. Okay, so after falling on the surface, it is reflected back or bounced back. That is OB. So where these 2 points are meeting, where these two lines are light rays are meeting at the point O. So to cut that point O, we are drawing the normal. It is namely N dash. So it is drawn 90 degree to the plane mirror. So here which one is mirror? M dash is the plane mirror. The reflecting surface is facing upside and the lines which is behind drawn on this mirror is downwards, downside. And with the normal, this AO incident light ray is giving certain angle. This is called as angle of incidence. So what is this? This is called as angle of incidence. And the reflected ray with the normal. The reflected ray with the normal is giving some angle. This angle, this is called as angle of reflection. Have you understood, children? So we can write the angle AON. Okay, so see AON is equal to, we can write that is equal to I. And like that we can write here NOB. This angle can be written as R. So AON is called as incident angle and NOB is called as reflected angle. So in this reflection, these two should be same. எந்த ரெண்டு சேமா இருக்குன்னா angle I is equal to angle R. So it means we can say the angle AON which is equal to angle NOB, that is stands here angle I is equal to angle R. Okay, so these two should be equal, then only it will be obey the law of reflection. Then only it will be obey the law of reflection. Okay, and also one more point we can say, the incident light ray, reflected light ray and plane which we are using here for reflection, all the three having the same point of plane. So if these two conditions are obeyed or accepted, that light ray will give the reflection. So we can get the pure reflection here. Have you understood, children? So in this diagram we are using the plane mirror. The light which is coming out from the source is made to fall on the mirror. This is called as incident ray AO. After falling at that point O, it is reflected back OB. This is called as reflected ray. And these 2 points are meeting at the point O. We are cutting that with a line NO N dash. This is normal to the plane mirror. And with this NO N dash, the incident angle is giving the angle of incidence I. Then reflected is giving the angle of R. This is angle of reflection. These two should be same for reflection. So we can give the 2 points for laws of reflection. One is the incident ray, the reflected ray and the normal, okay, of incidence all lie in the same plane. And second point we can say the angle of incidence should be equal to angle of reflection. If these 2 points are obeying here, means that light is undergoes the laws of reflection. Okay, and next, do you know, is given here is about the ambulance. So in front of the ambulance, below the watching glass, the ambulance letter is written with in inward method. The reverse order it wrote on this vehicle. So this vehicle, that name is also wrote with a large image, large text, and also there is mirrored one. So why it is written with a large text is the vehicle which is going front can be seen easily, and also we can watch that ambulance word correctly on our side mirror. So we can give way for the ambulance. For that purpose only they are written with the mirror text and with the large image. Okay, this is given in do you know. And next is lateral inversion. So this lateral inversion, everyone feel about this. So whenever we are seeing our face through mirror,
we'll see our left side will goes right and right will goes to left. This is called as lateral inversion. Okay, so we are not straight. So நம்ம left hand என்ன ஆகும்னா மிரரில் ரைட்டாக மாறிடும், right hand லெஃப்டாக மாறிடும். So everyone we realize about this when we are seeing our face through mirror. Okay, what is lateral? This lateral is coming from the Latin language latus, which means side. Lateral inversion means it is happening, this inversion happens in sidewise. So lateral inversion means sidewise inversion. It is the apparent inversion of left and right that occurs in a plane mirror. So left will goes right side and right will goes left side. So even நம்ம டூ வீலரில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஸோ யூஸிங் த சைடு மிரரில் நம்ம பின்னாடி வர வண்டியை பார்க்கும்போது சம்டைம்ஸ் they are using indicator to cut right or left. ஸோ அதில் ரைட்டில் லைட் இண்டிகேட் பண்ணிச்சுன்னா in our mirror it is look like a left. So நம்ம லெஃப்டில் தான் கட் பண்ண நினச்சிருப்போம், பட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி he is cutting. So it is showing the lateral inversion. This is called as lateral inversion. And what happens in that mirror we can say with the answer. யாராவது தெரியாதவங்க கேட்டால் கூட children you can say this answer. என்ன நடக்குது அப்படின்னா mirrors do not actually reverse left and right. Left and right அதை ரிவர்ஸ் பண்ணலை, பட் what it did is mirrors reverse inside out. It's showing the image inside out, and also it is not showing upside down. What actually happening here is the image in this mirror is inside out. This is the reason why we can see the lateral inversion through the mirror. Okay, and here the figure 6.2 is given. See one boy, he is watching his face on mirror, and while watching his image is traveling as a light ray which is falling on the mirror. After falling on that mirror, it will be reflect back. The reflected image will reach his eyes, and then he can watch that image as reflected rays. After reflected ray, he can watch as image here. And now in this, the arrow from the object, see the figure, it is gone, is direct towards the top of the mirror, and the arrow from the feet directed towards the bottom. It is given violet, green, yellow, and again green. You can see that. Sorry, that is from bottom. The second one is blue. And the arrow from the left hand goes to the left side of the mirror. So it is very clear here. And arrow of the right hand goes to the right side of the mirror. From this picture, you can see there is no switching operation. It is nothing but an optical illusion, and the apparent lateral inversion we can observe is not caused by the mirror but the result of our perception. So because of our perception only it happens on the mirror, it should be understandable here. This is the way how the lateral inversion happens when we are seeing the mirror, seeing our face. Have you understood, children? Yes. And you mark for today's homework. See these 2 points alone. These 2 points are called as what are the laws of reflection, or write the laws of reflection. These 2 points I have to study. படிச்சுட்டு உங்களோட homework பார்ட்டில் you write this and you take that as photo image. You send that image to my personal WhatsApp number. Okay, and the rest of the topics we will discuss in our upcoming classes. Thank you, children.